Cada rincón de Puebla guarda la historia de una comunidad única. La temporada del mole de caderas guarda la historia de una comunidad que danza para celebrar la vida y que conserva con orgullo el sabor de nuestras tradiciones. Visita Puebla, una tierra donde el valor se representa en cada platillo y donde el corazón late al ritmo de su gente. Disfruta el mole de caderas, el sabor que late en la Mixteca poblana. Puebla es el latido de México. Ya estamos de regreso en Itinerario Turístico y bueno, conversamos con diferentes destinos, insisto, que no son tan conocidos en México y es lo que da oportunidad de estas ferias. Uno de esos destinos es Irak, sí, un país que estuvo en guerra hace algunos años, pero que ahora ha abierto sus puertas y tiene una oferta muy interesante porque además es cuna de Mesopotamia junto con Irán, Irak, países que tienen muchísima historia. Y escuchen ustedes lo que nos dijeron en exclusiva para la audiencia de Grupo Fórmula. بحضارة لا تقل يعني عن 7000 سنة، بما أنه المكسيك صاحبة حضارة أيضا، هي ممكن أنه تكون يعني وجهة جديدة للتاريخ والحضارة اللي ممكن تناغم في شيء ما، أنه عمق التاريخ، التشابه بالحضارات في ذلك الوقت. يعني وجهة العراق هسه حاليا باعتبارها تتحدث عن يعني مهد للحضارة، مهد للأديان، مهد للحرف الأول اللي خرج للبشرية بصورة عامة، بنفس الوقت أنه تتمتع بثقافات دينية أخرى، يعني الإسلام، المسيح، اليهودية، الزرادشتية، اليزيدية، الصابئية، كثير من الأديان. هاي قضية ثانية أنه ممكن أنه كجو ما يجي جو كثير متشابه بين المكسيك والعراق، يعني اكو تشابه آخر. نفس الوقت طبيعة العراقيين، الطبيعة العراقية أو الاجتماعية العراقية اللي موجودة، ممكن أنه أي سائح إذا دخل العراق أعتقد راح تكون وجهته بالمرة الثانية يكررها بهذا الوقت. أعتقد العراق ما يختلف عن المكسيك من ناحية الأمان. احنا قضية دولية اللي صارت، يعني حرب العراقية الأمريكية أو الاحتلال اللي صار بالعراق أو التغيير الحكومي اللي صار بالعراق، ممكن يعني موجود في أي بلد، لكن كطبيعة اجتماعية بالعراق لأي سائح لأي غريب يدخل العراق ما يشكل أي خطر عليه. الآن العراق يتمتع بمساحة جيدة جدا بالأمان، بنفس الوقت محافظات العراق كلها أمينة، حتى اللي تواجد في وقت من الأوقات فيها إرهاب، الآن انتهى الإرهاب طبعا بعزيمة العراقيين نفسهم، وبعدها تجي الحكومات الأخرى يعني كقوة عسكرية أو كذا. لا، العراقيين هم بصورة عامة هم اللي خلقوا الأمان في البلد. 1 years. العراق يتمتع ب 25,000 موقع، أكثر من 25,000 موقع أثري. ثم هذا اللي ظاهر فوق الأرض، أما تحت الأرض فكنوز العراق كثيرة أثريا وحتى ماديا يعني مثلا. بنفس الوقت العراق يتمتع بحضارات، 4 حضارات كونية، اللي هي الحضارة السومرية، الحضارة الأكدية، حضارة الآشورية، البابلية. بنفس الوقت فيها تاريخ اللي هو تاريخ الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية تتمتع بأكثر من حقبة، اللي هي الحقبة العباسية، الحقبة الأموية، الحقبة العثمانية، وبعدها تحولت إلى التراث اللي هي الحكومة العراقية الحديثة. فعمر طويل يعني 7000 سنة. العراق لا يمكن أن تختصر ببرنامج معين. أنت إذا كنت تبحث عن حضارة معينة أو ثقافة معينة فيحتاج لك، مثلا إذا كنت تبحث عن الثقافة السومرية راح تنحصر في محافظة اللي هي محافظة الجنوبية، المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى الدول المجاورة لأن حضارتنا مشتركة. أما إذا تبحث عن الحضارة الأكدية
فهي تمتد من الجنوب إلى الوسط. إذا تبحث عن الحضارة الآشورية فهي شمال العراق كله يعني هذا. أما إذا تتحضر يعني تبحث عن الحضارة الإسلامية وبداياتها فهي تتمتع من الغرب العراق. فالعراق يعني يتمتع بحضارات لا يمكن انه احصر لك اياها في برنامج واحد. اكثر من حضاره، اكثر من برنامج. ممكن برنامج يكون اذا كان علمي في يعني يحتاج له الى اشهر، اما اذا كان ترفيهي او سياحي او اثري فممكن لو تحصله من 7 ايام الى 15 يوم. Farah, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué se puede encontrar, se puede comer en las calles de Irak? ¿Qué es lo que la gente puede visitar cuando ellos llegan a tu país? طبعا اهلا وسهلا بك وبهذا اللقاء ومشكورين على هذا اللقاء. اكيد حضاره بلاد وادي الرافدين يعني مو من السهوله انه احد يكتشفها، لكن السائح لما راح يجي للعراق راح يعني يلقى انه احنا تاريخ ل4 حضارات. الحضاره البابليه، الحضاره السومريه اللي هي اقدم حضاره بتاريخ البشريه، عندنا الحضاره الاشوريه والحضاره الاكاديه. أكيد راح يجي السائح للعراق يعني يستطيع أنه يكتشف أقدم الحضارات وأولى الحضارات اللي هي اكتشفت الكتابة، الحروف الأولى اللي هي الحروف السومرية، واللي أنا أصلا لابسة اسمي باللغة المسمارية. هذه الحروف السومرية، هذه الحروف هي أقدم الحروف بالبشرية. يعني الحضارة البابلية هي اللي علمت البشرية الكتابة. إذا كانت من الناحية الحضارية، من الناحية الثقافية فبغداد اختيرت لهاي السنة اللي هي عاصمة العراق، تم اختيارها كعاصمة للسياحة العربية 25. عندنا سياحة ثقافية وسياحة ترفيهية اللي هي موجودة بشمال العراق، جبال، فالسائح يقدر يكتشف. عندنا جبال وعندنا سهول وعندنا وديان، يقدر يكتشف اكو تنوع بحضارتنا. اما من المطبخ، فالمطبخ العراقي هو من اشهر المطابخ العربيه، والطعام العراقي هو طعام لذيذ جدا. يعني مثلا ممكن ياكل Itinerario turístico, un espacio para conocer los destinos más interesantes de México y el mundo, con José Antonio López Sosa. ¿Qué tal, amigos de Grupo Fórmula? Bienvenidos a Itinerario Turístico. Este domingo seguimos en Londres, Inglaterra, en la capital del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Para quienes nos ven en la televisión, se los narro en la radio. Detrás de nosotros está pues esto llamado la Isla de los Perros, Island of Dogs, aquí en el corazón financiero de Londres. Estamos ahora a un costado del Centro de Convenciones Excel. Gracias a quienes incorporan esta emisión a través de Radio Fórmula 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada en la zona metropolitana del Valle de México. Todas las estaciones de Grupo Fórmula en la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, y también a quienes nos escuchan a través de www.radioformula.mx. Estamos en el canal de YouTube de Grupo Fórmula, transmitiendo en vivo, gracias a quienes nos ven, y en la noche a quienes nos están viendo en la repetición a través de Telefórmula en todos los sistemas de cable en México, en los Estados Unidos a través de Xfinity Latino y Latino View en el canal 858, todas las plataformas digitales, Roku TV, Pluto TV, TCL, Samsung Plus, y por supuesto a quienes nos ven también a través del app Radio Fórmula, que está de forma gratuita para todos los dispositivos móviles. Estamos abriendo la conversación del turismo en esta tarde. Vean ustedes esta puesta del sol aquí en Londres, en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pues en el marco de esta feria World Travel Market 2025, que bueno, pues ha sido muy exitosa para diferentes países, México incluido, y que ha reunido a gente prácticamente de todo el mundo que viene a hablar de las diferentes ofertas turísticas, de las tendencias que hay en los diferentes mercados y de cómo pinta esta industria del turismo para el resto, la recta final de este 2025 y el inicio de 2026. ¿Por qué son tan importantes estas ferias? ¿Qué ocurre en estas ferias? Y siempre hacemos énfasis en ello. Y es porque, bueno, pues en estas ferias es donde se negocian los itinerarios, donde las diferentes empresas pues vienen y buscan comprar noches de hotel
por mayoreo, los denominados mayoristas, donde los destinos como México, hoteleros mexicanos, los DMCs, que son estas empresas que reciben turistas en México y así en todas partes del mundo, pues se reúnen con sus contrapartes, con quienes envían a los visitantes, y a través de ello hacen negociaciones para que puedan pues incluir estos itinerarios, ya sea en las agencias de viaje tradicionales, en las OTAs, en estas agencias electrónicas, en fin, para que se mueva el producto turístico. Y entonces aquí es donde se hacen estas negociaciones, estos acercamientos, y también es la oportunidad para mostrar las novedades de los diferentes países, de las diferentes ciudades. En este año, el país invitado o patrocinador de World Travel Market fue el propio Reino Unido, la Gran Bretaña. Entonces, bueno, fueron autopatrocinadores de esta feria, tuvieron una presencia importante donde estaban todos los destinos de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, bueno, pues presentando la oferta turística. Y bueno, hay destinos que el turismo une de pronto a los diferentes países, cuando en el mundo tenemos pues algunos problemas políticos, cuando tenemos rencillas, cuando hay países que rompen relaciones diplomáticas, como pues acaba de ocurrir en el caso de Perú con México. Pero bueno, así en todas partes del mundo hay de pronto conflictos, y el turismo es una de las industrias que puede pues de pronto reunirlos. Vemos en el mismo foro, por ejemplo, a Estados Unidos, en el mismo foro está Irak, en el mismo foro está la República de Cuba, en el mismo foro está México, en el mismo foro está, por supuesto, Palestina, que pues con toda la problemática aquí está Qatar, los países árabes, los países africanos, vaya, están todos aquí presentes. A mí me extraña, y esto tiene varios, desde que hace un par de años me sigue extrañando, que Israel siga teniendo una presencia tan grande en las ferias turísticas, cuando, bueno, Israel tiene sanciones desde Naciones Unidas, donde tiene una problemática por esta situación con Gaza. Pues no está suspendido y viene. En el caso de Rusia, por ejemplo, desde la invasión a Ucrania, Rusia dejó de asistir a las ferias internacionales porque no le permiten que tenga presencia por el estado en el que se encuentra la tensión con Ucrania. Pero no miden con la misma vara a Israel, cosa que me llama mucho la atención. Y bueno, pues está este pabellón que realmente estuvo vacío. Los días que tuvimos la oportunidad de pasar alrededor, pues muy pocas citas, muy poca gente interesada en lo que está ocurriendo turísticamente en Israel. Esperemos que esto se solucione, este conflicto. Cada año apelamos a que pues el próximo ya no esté, que esto se pueda solucionar para que vuelva el turismo tanto a Israel como a Palestina, por supuesto, Palestina que tiene pues también las puertas abiertas. Y de hecho, más adelante tenemos una entrevista con la gente de la Oficina de Turismo de Palestina que estuvo presente aquí en World Travel Market. Y bueno, pues son de esas cosas diplomáticas turísticas que también podemos encontrar en estas ferias y que son parte, bueno, de la cotidianeidad de la industria turística. Londres ha estado muy agradable, sorprendentemente, bueno, quienes no creen en el cambio climático, comentaba yo con las diferentes personas, tanto de México como de aquí de Reino Unido, pues cada año sentimos menos frío. Cada año esta feria es en noviembre, cada noviembre estamos aquí transmitiendo para el Grupo Fórmula, pero bueno, ahora hemos tenido temperaturas máximas de 18, 17 grados, casi 19, con mínimas de 10. La verdad es que en otros años hubiéramos tenido que estar abrigadísimos por el factor viento, por el factor frío, y ahora hemos tenido días pues prácticamente muy templados para ser noviembre. Hemos tenido poca lluvia, vemos cielos semidespejados, de pronto un poco de llovizna, pero la verdad es que el cambio climático sí está impactando y Londres no es la excepción. Así que ahora hemos podido estar sin guantes, sin chamarras, sin grandes cosas. Y bueno, estamos a un costado del aeropuerto London City. Vemos que aquí está por arriba de nosotros, se escucha el ruido. Está aterrizando un avión que es de British Airways justo a este aeropuerto London City. Aquí tienen pues varios aeropuertos, está Heathrow, está Gatwick, está London City, está Stansted y está Luton. 5 aeropuertos para la zona metropolitana de Londres, una ciudad cosmopolita, una ciudad que siempre nos sorprende y tiene cosas bien interesantes para ofrecerle al visitante. Y bueno, pues habíamos comentado el día de ayer que bueno,
la situación, la coyuntura con los Estados Unidos es complicada en términos pues de lo que el presidente Trump dice un día sí y el otro también, y que de pronto pues este incremento en el precio de las visas, que pues ya estarán en el orden de $450 a partir de nuevo aviso por este depósito que tienen que poner de pues $250 más allá de los 185 que se están cobrando por la visa B1, B2 de turismo. Y bueno, esto en algún momento fuimos a Rendezvous hace un par de años a Canadá y pensamos, bueno, pues Canadá tiene una oportunidad de pues atraer a todo ese turismo mexicano. Pero bueno, una cosa es lo que dice la promoción turística y Destination Canada, y otra cosa es lo que sucede en términos migratorios. Resulta de lo más complicado que hay sacar una visa de tránsito o una visa para ir a Canadá. Ellos, bueno, supuestamente nos quitaron la visa y pusieron esta regulación de la autorización electrónica, de la ETA. Esta autorización electrónica se la dan a los mexicanos para viajar a Canadá solo cuando se va por avión, y solo si uno como ciudadano mexicano está bajo dos premisas. La primera, tener una visa vigente para los Estados Unidos, o dos, haber tenido una visa canadiense en los últimos 10 años. Si no se cumplen estos dos requisitos, hay que tramitar la visa canadiense. Bueno, el trámite es en línea, pero el tema es que no hay tiempos de respuesta. Puede ser de una semana al infinito. No hay trámites urgentes, hay un correo electrónico que ponen ahí para que uno pueda escribir y solicitar el trámite si es que uno tiene una urgencia, en el caso, por ejemplo, de una visa de tránsito. Y bueno, pues el caso que nos ocupa, un colaborador venía con nosotros por Canadá, tenía que solicitar una visa de tránsito, y lo que ocurrió es que pues ya va para un mes y no hubo forma de que le dieran la cita, no hubo forma, le tomaron biométricos. Pero bueno, sirva este ejemplo para dos cosas. Primero, cuando se piense viajar a Canadá, hay que tomar en cuenta que son muchos meses los que toma la emisión de una visa, ya sea de turismo o de tránsito. O sea, son meses lo que requiere, por un lado. Si se puede sacar la ETA, eso es más sencillo, por un lado. Por otro, si se pretende volar a Europa o a cualquier otro lugar del mundo, a Asia, que también hay una oferta importante, con escala en Canadá, y hay que tramitar una visa de tránsito, también por lo menos 3 o 4 meses antes habrá que empezar el trámite, porque no hay poder humano para que se pueda adelantar. Y esto al final pone a Canadá pues en un punto de discordia, porque por un lado nos dicen queremos que los mexicanos vengan ahora que los Estados Unidos se están poniendo difíciles, y al mismo tiempo sus autoridades migratorias, que nos dicen no tienen que ver con las turísticas, pero pues traen una política en contrasentido, porque es alargar los tiempos, imposibilitar hacer las cosas expeditas, y vaya, hasta para una visa de tránsito pues no hay posibilidad. Y bueno, en el caso de nuestro colaborador tuvimos que prácticamente comprar otro boleto de avión, porque ya no hubo forma de que se le diera el visado. Y bueno, insisto, sirve este ejemplo por si ustedes están pensando en viajar a Canadá o hacer un vuelo a través de Canadá. Tengan en cuenta que si requieren una visa de tránsito o una visa porque van a viajar a Canadá y no cumplen los requisitos para la ETA, es decir, no tienen visa de Estados Unidos y no tuvieron visa de Canadá en los últimos 10 años, serán muchos meses inciertos, donde no hay comunicación, donde uno no puede ir a preguntar a la embajada, donde esta oficina externa pues tampoco da informes. Así que hay que tomarlo en cuenta. Canadá no es tan amistoso como nos ha presumido a partir de la llegada de Donald Trump. Pues ambos países, tanto Canadá como Estados Unidos, hostiles con los trámites, y bueno, pues insisto, por un lado diciéndonos bienvenidos y por el otro pues poniéndonos las cosas complicadas. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Seguimos en Itinerario Turístico, como siempre, a través de Grupo Fórmula. Seguimos desde Londres, la capital del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Itinerario Turístico y bueno, entrevistamos a países, tratamos de entrevistar países que no son tan usualmente conocidos en México en términos turísticos y uno de estos países es Uganda en África. Escuchen ustedes lo que nos dijeron que se puede ver y encontrar en este país africano. Gesa, thank you for this interview for Grupo Fórmula in Mexico. Please let us know what can we find in Uganda? What can we make if we get for a vacation or for a week in your country? Thank you so much for having me. Uganda, first of all, is a very beautiful country. A country that is so endowed with a lot of uniqueness, both in wildlife. Wildlife, we have a lot of it, but I will just pick out a few. The famous Big Five and Unique Two. Big Five, where we'll find elephants, buffaloes, rhinos, lions, leopards, everything in the savannah is in Uganda. The unique two include the mountain gorillas and the chimpanzees. It is only in Uganda where you find the mountain gorillas and the chimpanzees in one habitat. And also we have other additionals like the golden monkeys, the cheetahs, the lakes and rivers that have water rafting, for example, for people who love adventure. You do water rafting, you have mountaineering. We haven't even talked about the culture. We have the Kalamajong, the Batwa, these are endemic groups with unique culture. Uganda in a total has over 52 tribes. Of those 52, actually, the current number so far is 56 tribes with different cultures, different way of life, the food, the different association and dialects. It's a hotspot for culture. Now, we also do what we call food tourism. You don't want to taste Ugandan food because when you do, chances are that you will stick into Uganda because the food is tasty, it's organic, it's different. So, in a nutshell, we have a 360 feel of Uganda. The mountains, we have a snow-capped mountain called the Rwenzori Mountain. In fact, it's a very highly sought after mountain because it's one of the challenging mountains in Africa. It's snow-capped, but also for the people who are not excellent climbers. There are those mountains you can go through for training, like Mountain Muhabra. We have the Elgon. We have abseiling, where you go through the undulating valleys of Uganda down to the bottoms of the country. Abseiling in Sipi Falls, alongside so many things. So yes, it's a unique country, it's a very welcoming country, and offers a one-stop center for everything. Tell us a little bit about the hotel offer that you have there. You have like hotels, big hotels in the city, guest houses, Airbnbs. What kind of we can find there? We have a variety of hotels for both high-end, mid-range, and budget clients. We have 5-star hotels, both in cities and in some parts of the parks, but also the mid-range for people who may not have all the money that they need to spend, but can do with the medium size. They are there, and these are littered across the whole country, both in the capital city of Uganda and across the national parks and where these tourism areas are. We have very comfortable accommodation and caters for everyone. For the budget clients, yes, we cater for them because we have backpackers. We have areas where they can comfortably find themselves well suited. We have a number of tour operators. In fact, for you to be able to pick out an authentic tour operator, just visit the Uganda Tourism Board website, www.utb.go.ug. It will have a raft of all registered tour operators. Among those, you can be of liberty to get to any of the areas that you want to get to. And now, which one is the main market that flies that goes to Uganda? From what country are you receiving most persons? Currently, we have a variety of markets. In Europe, of course, we have our hot niches. In Europe, right now, the Chinese are really coming up so hard because we have a number of markets in the Asia and South America.
most of the time. Yeah. And the last question, the website and the social media where people in Mexico can see what's going on in tourism Uganda. Yes, we have www.exploreuganda.co.ug or www.ugandatourismboard.go.ug. In all those websites, you will find everything you need to know about this country. Thank you very much. You're welcome. También entrevistamos a la gente de la Oficina de Turismo de Palestina, que tuvo una presencia importante aquí, avisándonos que esperan para marzo del año entrante reabrir sus puertas al turismo internacional. So, Michelle Awad, thank you for this interview for Grupo Fórmula in Mexico. Well, Palestine is one of the most richest region in the world in history, in gastronomy, and in good people that is waiting for tourists from all over the world, including Mexico. Let us know what's going on in terms of tourism now in Palestine. What can we visit? What can we discover in this incredible land? First, thank you. It's a pleasure to meet you. And Palestine, we consider it the heart of the Middle East. It's the history started there. It's the land of the three religions. So it is a place where people can smell history when they walk in the footsteps of Jesus and discover this cultural, amazing culture. So, I mean, as you know, since 2 years, because of the war in Gaza, tourism was almost zero. We had a few groups from some countries, but I mean, we didn't get the numbers that we usually get. We get usually 3 million tourists every year. Now we are here in WTM as a message that we are back. The country is open. We invite everybody to come and be part of the return of normality. A visit of people to Holy Land, to Palestine, they be part of making peace, because their visit, they will fulfill their faith, but in the same time, we as a Palestinian and people will appreciate their visit because it helps to keep peace. And we are really keen to welcome people more and more in Palestine. And that's so interesting because sometimes we don't have like the real facts that what's happening in different parts of the world, including Palestine. So, I just want to make that highlight that Palestine is open and it's sure for tourism to go and to visit, because sometimes we don't have, as I told you, the right information. But you are open and it's safe for. It is very safe for Mexicans. It's open, and we start getting, and we hope that by March 2026 we will be back to the numbers of 70, 80 occupancy, and we invite people to come. I mean, to book their trip and to come. Palestine is open. We are welcoming, and we are here to say that it's open, and we want people to come, to invite them. So our being here in WTM, one of the biggest tourism exhibition, is to tell to people Palestine is open, Holy Land is waiting you, and we want you to come. And how many days do you recommend for a Mexican couple or family for the first time going to Palestine? How many days do you recommend to get like a really good taste about Palestine? I mean, a minimum 8 days, minimum. But what is things that you can come to Palestine, and also we can take you to Jordan, take you to Egypt. So a visit of Palestine could be a start of your visit. So you can combine visiting Palestine with Jordan for 10 days, or visiting Egypt, Palestine, and Jordan for 14 days. But the minimum is 8 days. 8 days. Tell us a little bit about the hotel offers that you have in Palestine. What kind of boutique hotels, brand hotels? We have from guest houses to boutique hotels to 3-star hotel, 4-star hotel, 5-star hotel. We have all category, and the food are amazing. Sometimes people say that the highlight of the trip was the food. We have a amazing cultural food. It's a taste. It's everybody love it. So I mean, our hotels are always providing great services, and the food are great, and the people are welcoming and hospitality. And a Mexican citizen, they just need a passport to get into Palestine. Only they don't need visa. They just need to make an ETA, Electronic Travel Authority, before 3 days of their arrival, and they are ready to fly.
and we are ready to welcome them. And the last question is, tell us a little bit about the museums, the historical part. We know that Jerusalem is like the center of the three religions, as you told us, but what kind of museums they can expect to find in the different cities? I mean, we have different. We have religious museums. We have the cultural museums. I mean, in Bethlehem we have 4 museums, and in Jerusalem we have 6 museums. We have lots of museums. We have a museum in Ramallah. So I mean, there is different. You know, if you come to Palestine, it's really rich of history. I mean, it's rich of a great history, and the museum will show you this rich history of all the cultural and heritage things that we find in different sites. Especially if you go to Jericho, there is many museums in Bethlehem. We have a great museums. Well, thank you very much, and we hope that a lot of Mexicans and a lot of people from all over the world will be returning to Palestine to keep the economy movement, to make the tourism grow up again, because it's one of the most interesting points of the history of humanity all over the world. Yes. And we want to welcome again Mexican. Viva Mexico, we love you, Mexico. Thank you very much. Vamos a un corte, seguimos en Itinerario Turístico como siempre a través de Grupo Fórmula. Volvemos. Sintoniza Telefórmula en Sky, paquete HD Canal 1157, paquete básico y ahora también en Sky prepago, Canal 157. Ya estamos de regreso en Itinerario Turístico y bueno, entrevistamos también a gente de Bulgaria. Bulgaria es un país bien interesante. Tuvo un vuelo directo que de pronto pues un operador ahí lo puso y creo que no le dio promoción, que iba del Haifa a Sofía, a Bulgaria. Pero bueno, están buscando también que regrese el turismo mexicano hacia Bulgaria y entrevistamos a la gente de la Oficina de Turismo de Bulgaria que tuvo un stand muy grande aquí en Londres, Inglaterra. Victoria, thank you very much for this interview for Grupo Fórmula in Mexico. Please let us know what's Bulgaria presenting here in World Travel Market and what can we find in terms of tourism in Bulgaria. Yeah, actually we're presenting a very multi-layered tourism product because we have regions which are very popular with their wineries and also unspoiled nature, but we also have the seaside, which is much more touristy and offers all kinds of entertainment and excitement that young people are usually looking for, but also like families with children. So we also have 4 seasons. So we are offering winter sports and also this medium periods of the year where you can enjoy outside without being too hot or too cold. And well, it's so easy to get Bulgaria from different cities of Europe. From Mexico, we have flights to Madrid, London, Frankfurt, Rome, Amsterdam. And from all of that cities, you can get in a 1 or 2 hour flight to Sofia. Yeah, Sofia is the biggest airport, and there are a lot of flights, and it's getting more and more developed. Soon there will be a connection with the United States, direct one, for example. But we also have like small airports on the seaside and also in Plovdiv, which is also developing. There's a connection with London, for example, which is every day. So we are trying to get more out of the capital and to be more diversified in terms of geographic. How many days do you recommend for a Mexican traveler, couple, or family that they'll be their first time to Bulgaria? How many days should they spend there to get a little well known about the country? Well, given that they're traveling from such a long distance, they should allocate more time, I think, maybe around 10 days, so that they can experience the different parts of the country. There are beautiful mountains, and depending on what they're looking for, more active experiences like hiking and enjoying nature or something more relaxed. And yeah, just spending quality time together. You have a lot of thermal tourism, also wellness tourism. Yeah. And your hotel offers in Bulgaria, it's big. You can find different type of brands, local hotels, boutique hotels, and international brand hotels, right? Yeah, definitely.
a very good accommodation in terms of all the facilities that you might need, and also different price ranges depending on your budget. Tell us a little bit about the gastronomy in Bulgaria. What can we find? What's the typical food there? What can people should expect? Well, as I mentioned, we have 4 seasons, so everything, the best food experience is the seasonal one, and especially during the summer, we are very famous with our tomatoes, for example, which are very tasty. Yeah, and also fruits, vegetables, cheese, and ecological products, farm products. You have a long history in Bulgaria, and for sure should be a lot of museums in Sofia and different cities where people can see the history of your country and all the region, all the Central Eastern European history. Yeah, actually, Plovdiv, which is the second biggest city in Bulgaria, it's the oldest city in Europe, which is still inhabited, like 6,000 years old. So there are different layers of history there: Roman, Thracian, and also medieval. So it's really like going. The whole city is like a museum because you can see the different layers in the architecture, and everywhere you go. Well, Victoria, thank you very much for this interview. And well, the website is visitbulgaria.com, where people can see everything that is happening about tourism. And you have also social media? Of course, yeah. But yeah, people can very easily find that on Google. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Pakistán es un país exótico. Conversamos con Shams ul Hassan de la Oficina de Turismo de Pakistán, aquí en Londres, en World Travel Market. Shams, thank you for this interview for Grupo Fórmula in Mexico. Please let us know, what can we find if we go to Pakistan in terms of tourism? What can we make in your country? My name is Shamsul Hassan and it's a pleasure talking to you. So we're here at the WTM London. It's a 3-day event and I'm present at the Pakistan Pavilion. So Pakistan has a variety of tourist places to offer. Our topography is very diverse. From the high mountains, more than 8,000 meters in the north of Pakistan, to the beaches in the south. We have the Lahore Mughal architecture in Lahore. In the center, in the south, we have the Indus Valley civilization, which is 3000 BC. And we have Mehergarh in Balochistan, which is 5000 BC. And then we have Peshawar, which goes on to Afghanistan. And in the north, we have the Hunza Valley, we have the Chitral Valley, a lot of variety of valleys. So when you come in the summers, you visit the north of Pakistan, and when you come in the winters, you visit the south of Pakistan. And will tell us a little bit about the gastronomy, about the hotel offering, what kind of hotels can we find there, what a gastronomic experience can we have in Pakistan? In the main urban cities of Pakistan, we have 5-star hotels, a variety of hotels. We have Marriott, we have Pearl Continental, we have Serena, we have Move and Pick. So a lot of investment is being done in Pakistan. A lot of international hotel chains are investing in Pakistan, such as Radisson, Hilton. A lot of hotel companies are investing, and the tourism industry in Pakistan is growing a lot exponentially. And about gastronomy, what can we find of your traditional food? When it comes to food,
In the north, we have less spices and less salt. In the center and the south, we have a lot of spices. We have meat. We have meat lovers. We have vegetarian options as well, like chickpeas and different things. We have beef. We have lamb. So we have a lot of food and a lot of diversity in Pakistan, because every 200 kilometers, the language changes in Pakistan. We have so many ethnicities, and each ethnicity has their own cuisines and food. And the nature experience are very interesting, because people can go to the beach, go to the mountain, but they can like explore the diversity of Pakistan with their professional guides there. Yes, the people-to-people connection is more important than the place. But when you meet the people, their heartwarming experience, as because of the social media, on Instagram, you see foreigners visiting Pakistan, and the street vendors who barely are surviving. They don't take money from the tourists. They're like, you are our guest, welcome to our country. So that experience is paramount to any other thing. Which the website where people in Mexico, and the social media where people in Mexico can see what's going on in Pakistan. In Pakistan, you can visit www.karakorumadventure.com. You can see all the itineraries, you can see all the main hotspots where the tourists visit. You can get your itineraries, your day plans, and everything on the website. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. So in love with you, whatever you want, it's all right with me, 'cause you make me feel so brand new. I want to stay my life with you. Let me sing and sing, since we've been together, loving you forever is what I need. Cada rincón de Puebla guarda la historia de una comunidad única. La temporada del mole de caderas guarda la historia de una comunidad que danza para celebrar la vida y que conserva con orgullo el sabor de nuestras tradiciones. Visita Puebla, una tierra donde el valor se representa en cada platillo y donde el corazón late al ritmo de su gente. Disfruta el mole de caderas, el sabor que late en la Mixteca poblana. Puebla es el latido de México. Ya estamos de regreso en Itinerario Turístico y bueno, conversamos con diferentes destinos, insisto, que no son tan conocidos en México, y es lo que da oportunidad de estas ferias. Uno de esos destinos es Irak, sí, un país que estuvo en guerra hace algunos años, pero que ahora ha abierto sus puertas y tiene una oferta muy interesante, porque además es cuna de Mesopotamia junto con Irán, Irak, países que tienen muchísima historia. Y escuchen ustedes lo que nos dijeron en exclusiva para la audiencia de Grupo Fórmula. العراق يتمتع بحضارة لا تقل يعني
عن 7000 سنة. بما أنه المكسيك صاحبة حضارة أيضا، هي ممكن أنه تكون يعني وجهة جديدة للتاريخ والحضارة اللي ممكن تناغم في شيء ما، أنه عمق التاريخ، التشابه بالحضارات في ذلك الوقت. يعني وجهة العراق هسه حاليا باعتبارها تتحدث عن يعني مهد للحضارة، مهد للأديان، مهد للحرف الأول اللي خرج للبشرية بصورة عامة. بنفس الوقت أنه تتمتع بثقافات دينية أخرى، يعني الإسلام، المسيح، اليهودية، الزردشتية، اليزيدية، الصابئية، كثير من الأديان. هاي قضية ثانية، أنه ممكن أنه كجو ما يلقي جو كثير متشابه بين المكسيك والعراق، يعني اكو تشابه آخر. بنفس الوقت طبيعة العراقيين، الطبيعة العراقية أو الاجتماعية العراقية اللي موجودة، ممكن أنه أي سائح إذا دخل العراق أعتقد راح تكون وجهته بالمرة الثانية يكررها بهذا الوقت. أعتقد العراق ما يختلف عن المكسيك من ناحية الأمان. احنا قضية دولية اللي صارت، يعني حرب العراقية الأمريكية أو الاحتلال اللي صار بالعراق أو التغيير الحكومي اللي صار بالعراق، ممكن يعني موجود في أي بلد، لكن كطبيعة اجتماعية بالعراق لأي سائح، لأي غريب يدخل العراق ما يشكل أي خطر عليه. الآن العراق يتمتع بمساحة جيدة جدا بالأمان. بنفس الوقت محافظات العراق كلها أمينة، حتى اللي تواجد في وقت من الأوقات فيها إرهاب، الآن انتهى الإرهاب طبعا بعزيمة العراقيين نفسهم، وبعدها تجي الحكومات الأخرى يعني كقوة عسكرية أو كذا. لا، العراقيين هم بصورة عامة هم اللي خلقوا الأمان في البلد. 1 years. العراق يتمتع ب 25,000 موقع، أكثر من 25,000 موقع أثري. ثم هذا اللي ظاهر فوق الأرض، أما تحت الأرض فكنوز العراق كثيرة أثريا وحتى ماديا يعني. بنفس الوقت العراق يتمتع بحضارات، 4 حضارات كونية، اللي هي الحضارة السومرية، الحضارة الأكدية، حضارة الآشورية، البابلية. بنفس الوقت بها تاريخ اللي هو تاريخ الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية تتمتع بأكثر من حقبة، اللي هي الحقبة العباسية، الحقبة الأموية، الحقبة العثمانية، وبعدها تحولت إلى التراث اللي هي الحكومة العراقية الحديثة. فعمر طويل، يعني 7000 سنة. العراق لا يمكن أن تختصر ببرنامج معين. أنت إذا كنت تبحث عن حضارة معينة أو ثقافة معينة، فيحتاج لك مثلا إذا كنت تبحث عن الثقافة السومرية راح تنحصر في محافظة اللي هي محافظة الجنوبية، المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى الدول المجاورة، لأن حضارتنا مشتركة. أما إذا تبحث عن الحضارة الأكدية فهي تمتد من الجنوب إلى الوسط. إذا تبحث عن الحضارة الآشورية فهي شمال العراق كله، يعني هذا. أما إذا يعني تبحث عن الحضارة الإسلامية وبداياتها فهي تتمتع من الغرب العراق. فالعراق يعني يتمتع بحضارات لا يمكن انه يحصل لك اياها في برنامج واحد. اكثر من حضاره، اكثر من برنامج. ممكن برنامج يكون اذا كان علمي في يعني يحتاج له الى اشهر، اما اذا كان ترفيهي او سياحي او اثري فممكن لو تحصله من 7 أيام الى 15 يوم. Farah, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué se puede encontrar, se puede comer en las calles de Irak? ¿Qué es lo que la gente puede visitar cuando ellos llegan a tu país? طبعا اهلا وسهلا بيك وبهذا اللقاء، ومشكورين على هذا اللقاء. اكيد حضاره بلاد وادي الرافدين يعني مو من السهوله انه احد يكتشفها، لكن السائح لما راح يجي للعراق راح يعني يلقى انه احنا تاريخ ل4 حضارات. الحضاره البابليه، الحضاره السومريه اللي هي اقدم حضاره
تاريخ البشرية. عندنا الحضارة الآشورية والحضارة الأكدية. أكيد راح يجي السائح للعراق يعني يستطيع أنه يكتشف أقدم الحضارات وأولى الحضارات اللي هي اكتشفت الكتابة، الحروف الأولى اللي هي الحروف السومرية، واللي أنا أصلا لابسة اسمي باللغة المسمارية. هذه الحروف السومرية، هذه الحروف هي أقدم الحروف بالبشرية. يعني الحضارة البابلية هي اللي علمت البشرية الكتابة. إذا كانت من الناحية الحضارية. من الناحية الثقافية فبغداد اختيرت لهاي السنة اللي هي عاصمة العراق. تم اختيارها كعاصمة للسياحة العربية 25. عندنا سياحة ثقافية وسياحة ترفيهية اللي هي موجودة بشمال العراق. جبال، فالسائح يقدر يكتشف عندنا جبال وعندنا سهول وعندنا وديان، يقدر يكتشف اكو تنوع بحضارتنا. اما من المطبخ فالمطبخ العراقي هو من اشهر المطابخ العربيه، والطعام العراقي هو طعام لذيذ جدا. يعني مثلا ممكن ياكل الدولمه العراقيه، البرياني العراقي، السمك المسقوف العراقي، الاكلات العراقيه. يعني المطبخ العراقي راح يحب السائح المكسيكي. Y bueno, es darle una vuelta al mundo esta oportunidad que nos da World Travel Market en Londres y pudimos conversar con muchos destinos. Mr. Rohini, thank you for this interview for Grupo Fórmula in Mexico. You're representing Nepal. You have a wonderful booth here in World Travel Market London. Yeah. What are you presenting to the world here in this trade show? Well, thank you. Thank you very much for your questions. Actually, Nepal is promoting the country as a destination, and we are focusing more on authentic experiences that the travelers would, get in Nepal. And also, we are focusing more on a storytelling type of, experiences for the travelers. We're focusing more on culture Y hasta aquí Itinerario and nature, Turístico since este Nepal domingo. is Los esperamos a el próximo destination very sábado, well 12 known del for día the en punto tiempo adventure del centro, como activities. siempre a través de But Grupo not Fórmula only that, been Radio, adventure televisión, activities internet, redes Nepal has sociales. to Les invito a offer. que se queden con We have Michelle various Rivera en other Fórmula products and Noticias. services De 1 a 3 de la that tarde, tiempo del centro. visitors Mandamos enjoy cámaras y while visiting micrófonos Nepal. desde Londres, Reino So these Unido, are the hasta segments Hermosillo, that Sonora. A las 3 de we la are tarde, trying Joaquín to López focus Dóriga con here. el resumen semanal. And Y en general les we've invito a come que se with queden en este a large espacio delegation de of the tour noticias y operators. They're entretenimiento, saying esta they're barra taking dominical de packages Grupo Fórmula. Yo visiting soy José Nepal, Antonio and López Sosa, les mando un fuerte abrazo basically desde these Londres, packages would Inglaterra, la offer capital more del of Reino Unido, de la Gran experiences of a Bretaña e lifetime Irlanda del Norte, for the con travelers. este And atardecer tell espectacular. us a little bit about Cuídense mucho, gastronomy, nos escuchamos, nos about vemos la próxima gastronomy semana. experiences Página. that people can have in your country. In terms of gastronomy and food and culinary, visitors will have a variety of food, local food, authentic food in Nepal, organic food. We are in Nepal. We have many ethnic groups, and all the groups have their very special food, locally made there and very hygienic. Lately, it has been one of the major segments in Nepal, the culinary tourism. So we get many tourists, many influencers coming to Nepal, and then they're covering the culinary experiences of Nepal. And it's been very, exciting segment in Nepal, and it's picking up, increasing. And you have the different type of hotels for all the markets. Yeah. You have luxury hotels, you have backpacker hotels. Yes. You have all the brands in Nepal for any kind of traveler. Yes, of course. Yeah, we have hotels from the international standards. We have almost all the international brands like Marriott, Hilton, Hyatt, Sheraton. So from this kind of star hotels to the budget hotels, in all the trekking areas, hiking areas, we get very nice lodges, and also we have very luxury and boutique kind of lodges also. So it's for your interest, it's for your budget. We offer every kind of accommodations. And where there's a lot of nature, a lot of history, so people can really feel what's going on in this country since thousands of years ago. Yes, of course. Very one interesting thing in Nepal is that the land of Nepal is, almost 45% of the total land is covered by forest, and 23% is all protected. So in terms of nature, Nepal is very rich, and wildlife tourism is also one of the major segment there. And Nepal has been very successful in preserving the wildlife, and we've been one of the country in the world to increase the tiger populations. So, and also we have won the international awards and recognition also on this in that front. How many days do you recommend for a Mexican family or a Mexican couple that is the first time in Nepal
how many days they need for get a little taste about the country. Well, yeah, well, visiting Nepal, actually, our, every length of stay for the tourist is 14 days, Uh-huh. So, to have a very short glimpses of Nepal, you should have at least 10 days. So from 10 days, it depends what kind of choices you want to have. If you are doing some trekking in the Himalayas, then of course you will need to have almost at least 2 weeks for a trekking. But if you are experiencing wildlife and nature and culture and people, 10 days is enough. That's very interesting because in Mexico we know about Nepal, but mostly for the Himalayas, for go to the mountains. But there's much more that I have been seeing in your website that we can find there. Yes. A lot of experience and a lot of different things. Yes. Obviously, the mountains are so attractive and are so important, but there's a lot of things more. Of course, yeah, people are more attracted towards the mountains. They come to Nepal with attractions of the mountains, but they leave Nepal with love for the people because people are very hospitable, very friendly, and people is also one of the main segment, and culture also, because in Nepal we have many, like we say, we have many festivals in a day, then in a year, than the days, So everywhere, in a corner, you'll have people having their festival celebrations and everything, and it's very deeply rooted in our culture and traditions. And last question, where's the website or social media where people in Mexico can follow what's going on in tourism Nepal? Yeah, we have a very dedicated social media sites, Nepal Tourism Board. So they can search our, in social media sites, in WhatsApp, in TikTok, in Instagram, in LinkedIn. So whatever, yeah, they can follow there. We have all the informations there. We have all the, strategies there. All attractions are, offered there. Everything information you can find. Thank you very much for this interview. Thank you. Gracias. Thank you. Have a good day. Y hasta aquí Itinerario Turístico este domingo. Los esperamos el próximo sábado, 12 del día en punto tiempo del centro, como siempre a través de Grupo Fórmula, radio, televisión, internet, redes sociales. Les invito a que se queden con Michelle Rivera en Fórmula Noticias de 1 a 3 de la tarde tiempo del centro. Mandamos cámaras y micrófonos desde Londres, Reino Unido, hasta Hermosillo, Sonora. A las 3 de la tarde, Joaquín López Dóriga con el resumen semanal. Y en general les invito a que se queden en este espacio de noticias y entretenimiento, esta barra dominical de Grupo Fórmula. Yo soy José Antonio López Sosa, les mando un fuerte abrazo desde Londres, Inglaterra, la capital del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con este atardecer espectacular. Cuídense mucho, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Pásenla muy bien. Itinerario turístico. Un espacio para conocer los destinos más interesantes de México y el mundo, con José Antonio.